Good morning, students. Myself, Dr. Vaishali U. Today, we will be discussing the paper Social Problems in India in that Unit 1, that is Social Problems. In that session number 2, topic is Meaning and Definition of Social Problems. Meaning of social problems. Social problem is generally described as a social sickness, that is, any problem, concern, or a misbehavior that disturbs the normal life of the public or a society. The concept social problem was first developed by sociologists Fuller and Mayer in 1941. It is a generic term applied to range of conditions and aberrant behavior which are manifestations of social disorganization. It is any condition or a behavior that has a negative consequences for large numbers of people and that is generally recognized as a condition or a behavior that needs to be addressed. But it changes with the passage of time. What was not considered a social problem a few decades ago may become a crucial social problem who decade hence. Definition of social problems. According to Fuller and Mayer, 1941, a social problem is a condition which is defined by a considerable number of persons as a deviation from some social norms which they cherish. Reinhardt in 1952 defines social problem as a situation confronting a group or a section of a society which inflicts injurious consequences that can be handled only collectively. According to him, no one individual or a few individuals are responsible for the appearance of a socially problematic situation. Similarly, the control of this situation is also beyond the ability of one person or a few persons. Roche and Furfey in 1961 had defined a social problem as a deviation from the social ideal remediable by group effort. According to Morton and Nisbet, social problem is a way of behavior that is regarded by a substantial part of a social order as a being in violation of one or more generally accepted or approved norms. In a view of Carr, a social problem exists whenever we become conscious of a difficulty, a gap between our experiences and reality. Hurton and Leslie in 1970 observes that a social problem is a condition affecting a significant number of people in ways considered undesirable about which it is felt that something can be done through collective social actions. This definition brings out a few ideas on social problem, that is, it is a condition affecting a significant number of people. However, it does not mention the exact number or a size of people who must be affected. And second one, it is related to ways considered undesirable, means it requires the growth of public awareness. For example, the custom of sati continued in India until the awareness on it was created by Rajaram Mohan Rai, and still later until the act was passed the prescribing serious penalty for persons involving in it. And third one is it involves a value judgment, a feeling that a condition is detrimental and requires change. The conditions that cannot be changed were taken for granted and are not considered as the social problems. For example, the famine was not a problem until socio-economic planning identified some solutions or measures to reduce famine. And fourth one is collective action, means a social problem cannot be solved by an individual or a few individuals. They are social in treatment and can be tackled only by public concern or discussion, opinion, formation and pressure.
In the view of Carr, already I have told that the social problem exists whenever we become conscious of a difficulty, a gap between our preferences and reality. The Bloomer writes that the social problem involves the action or a pattern of a behavior that are viewed by a substantial number of persons in the society as being deleterious to the society or in violation of societal norms, and about which ameliorative action is seen as both possible and undesirable. So Landis is opinion that the social problems are men's unfulfilled ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವಿವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಂದರೇನು, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸಮಾಜವು ಎದುರಿಸುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರದೆ ಸಮಗ್ರ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದರ್ಶಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅವಾಸ್ತವಿಕ ವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನೈತಿಕತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸ್ವರೂಪವು ಕಾಲಾನುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1950ರ ಮೊದಲು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಮೇಯರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರು ತಾವು ಪಾಲಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮರ್ಟನ್ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಬೆಟ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಮದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕೃತ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಅಪವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ವರ್ತನೆಯ ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರ ಮೇಲೆ ತೀರಾ ಅನಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಡೆನ್ನಿಸ್ ಇ ಪಾಂಪ್ಲಿನವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ತನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಂದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರ್ತನೆಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಮಾಜದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅನಪೇಕ್ಷಣೀಯ ವರ್ತನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆ ವರ್ತನೆಯು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವಂತಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವರು ಮದ್ಯಪಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಜವು ನಾಶವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ, ದುಡಿಮೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರದೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ.